Paul Kirobi. Kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 7 saa 8 tutakuwa tunakujuza mengi zaidi yale ambayo yanajiri kule mashinani, na pia vile hapa studioni tutakuwa na wageni ambao tayari wameshafika studioni na tutakuwa tunachanganua kwa kina zaidi kuhusiana na swala la dhulma na mauaji ya kiholela, swala ambalo limekuwa likifanyika hivi majuzi, na kulingana na utafiti inaashiria kwamba asilimia inazidi kuongezeka. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, kama nilivyokuwa nimekuarifu. Tuna mengi tu ambayo tutakuwa tunaguzia mchana wa leo, lakini kwanza kabisa wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa kuu ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari. Kwanza kabisa kwenye taarifa kuu, naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa anaidhinisha jopo la mageuzi ya elimu. Naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa anaidhinisha jopo la mageuzi ya elimu. Kumbuka jopo hili lilikuwa limebuniwa na maprofesa pamoja na walimu kadha wa kadha wakihusishwa katika jopo hilo. Kwingineko ni kwamba vuguvugu la wanawake litakuwa linaangazia nafasi yao uongozini. Vuguvugu la wanawake litakuwa linaangazia nafasi yao uongozini. Kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanatarajiwa kuchipuka pale. Usisahau kwamba serikali ya Rais William Ruto ilikuwa imewaahidi nafasi za uongozi wanawake ama viongozi wanawake katika serikali yake. Na mbali na hayo pia vile wabunge watakuwa wanajiandaa kutetea hazina ya NGCDF. Wabunge watakuwa wanajiandaa kutetea hazina ya NGCDF, swala ambalo lilikuwa limezua utata baina ya wabunge pamoja na idara za mahakama. Ni mojawapo tu taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari, lakini itakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu kuhusiana na maisha ya kila siku na ni mkondo upi kama wananchi tunafaa kuchukua. Hebu tupate methali. Methali ya leo: mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Maana ya nje: binadamu hufurahia nguruwe anapochomwa mkuki, ila huhisi uchungu wa mkuki unapomchoma yeye. Maana yake: baadhi ya watu hufurahia wenzao wanapokuwa shindani, ila huomboleza shida inapokuwa kwao. Methali hii huambiwa mtu aliyemcheka mwenziwe alipokuwa shidani, wakati anapoomboleza kwa kufikwa na shida hiyo hiyo. Kuanzia sasa hivi mtazamaji, nitakuwa na kujuza mengi zaidi, lakini kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba studioni ninao wageni ambao tayari wameshafika. Ambaye ameketi upande wa mwisho kule ni Livingstone Nyando, ambaye ni afisa wa mipango katika shirika la IMLU kama sijakosea. Karibu sana Livingstone kwenye studio za TV47. Naye upande wa pili ni naye Alex Mbela ambaye ni mratibu katika muungano wa Missing Voice kama sijakosea. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante sana. Na bila shaka natumai kwamba mko wazima, na swala nzima ni kuhusiana na dhulma na mauaji ya kiholela. Kwa dakika moja tu. Kusema ukweli, hili swala la mauaji ya kiholela ni swala ambalo limekithiri sana Kenya, na ni jambo ambalo sisi kama mashirika ya utetezi wa haki tunajaribu kushughulikia sana, ndio tuweze kuensure kwamba yamemalizika, kwa sababu vile hali ilivyo kwa sasa ni kwamba wananchi wa Kenya hawako huru, na wakati wote wanaweza kujipata wamejipata kwa shida kama hizo za kupotezwa ama za kudhulumiwa ama hata za kuuawa. Naam, tutazamia hilo swala mwendo baadaye. Livingstone Nyando. Asante sana. Ni vile alivyosema kakangu, ni kuwa ili swala la mauaji ya kiholela imezidi sana katika nchi yetu, na ukiangalia hata ripoti ambayo tumepeana ni kuwa imeongezeka, kumekuwa na maongezeko maradufu kutoka kwa mwaka jana hadi mwaka huu. Kwa hivyo ukiangalia kuwa tumedocument kesi 109 nusu ya mwaka tu peke yake, ambapo ikionekana kuwa ni zaidi ya kesi 31 zimeongezeka katika kulingana kutokana na mwaka jana. Kwa hivyo ni jambo kidogo linatutia wasiwasi kabisa na tutia tumbo joto. Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tulivalie njuga na tuangalie jinsi gani tutazamaliza na kuliangamiza kabisa. Asante. Na bila shaka tutazamia kwa undani zaidi mwendo wa baadaye, tujue je ni nani ambaye anafaa kulaumiwa, na je ni jukumu gani ama jukumu lipi limechukuliwa na idara za serikali pamoja na mashirika husika. Lakini kwa sasa mtazamaji, acha nikufahamishe tu baadhi ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia
kufuatilia kwa undani zaidi, na ambapo mkurugenzi wa masuala ya jinsia katika kaunti ya Migori Kennedy Oomo amesema kuwa dhulma za kijinsia, ukeketaji na ndoa za mapema ni baadhi ya matatizo makuu yanayoathiri mtoto wa kike. Oomo ambaye aliongoza kamati ya jinsia iliyoleta washikadau mbalimbali pamoja kutoka idara ya elimu, afya na jinsia, alisema kuwa katika kaunti imefanya juhudi kukabiliana na changamoto hizo. Wasichana wengi kutoka eneo hilo wamelazimika kuacha shule kwa sababu ya ndoa za kulazimishwa zinazoleta na mimba za mapema. One of them is gender-based violence. The other one is sexual gender-based violence. We also have the issue of early marriage, teen marriage, child marriage, and school dropouts. Apart from that, this county also has a challenge of FGM. And I would like to report here that we have done so much in Migori County, and we are seeing instances of FGM coming down. We have reports that there are some pockets that are still planning to have FGM conducted this year. But it's a good report that FGM is coming down. We still have challenges of cross-border FGM, but a lot has been done, and we can safely report that there's a reduction in these cases. So our aim is to empower our women financially, because always all empowered women, they have voices. Once you empower a woman, you give her a voice to talk to the community, a voice to talk anywhere. Because in most cases we have dealt with what we call period poverty that has necessitated so many girls to drop out of school. Because of these essentials, they're not able to access them. And in most cases you get that if they access them from people who don't also want them to pay them back. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Garissa, ambapo gavana wa kaunti ya Garissa Nadhif Jamaa ametoa wito kwa washirika kwa maendeleo, wafadhili na serikali ya kitaifa kufanya kazi pamoja ili kutafuta njia za haraka za kukabiliana na ukame unaoendelea kuathiri eneo hilo. Akizungumza baada ya kuongoza kamati ya usimamizi ya kaunti hiyo, gavana Nadhif Jamaa amesema kuwa kuna haja ya juhudi za pamoja ili kuepusha wenyeji kutokana na athari mbaya za ukame. Hata hivyo, Jamaa ameahidi kutoa shilingi milioni 40 ili kununua maji na chakula kwa wakazi wa maeneo yaliyoathirika zaidi, akielezea wasiwasi kwamba huenda watoto wengi katika kaunti hiyo wakakosa kufanya mtihani wa kitaifa kutokana na athari za ukame. It has been undertaken by the development partners and agencies, and for that matter, as the county government, in addition to whatever we are doing, we will also enhance our support. In fact, I have just committed, despite the current situation that we are in, whereby we are passing through a period of transition as a county government, but I've just committed to 40 million shillings to immediately from our little resources so that we buy water and food for our people immediately. And for that matter, also hopefully particularly food for the school children. My biggest worry is that the exams are coming, and that if we do not do those immediate interventions, my fear is that we'll have a lot of our children missing in school, and for that matter missing the exams. So we'll do our best to save the situation. We want to appeal to all our development partners, the donors, and the agencies working in the county to double up their efforts. We really appreciate the work they are doing. We have also stressed the issue of duplication, and therefore we have agreed that a small team will sit to look at those issues so that a report can be tabled before the governor. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Nyandarua, ambapo wakazi kutoka kaunti za Laikipia, Nyandarua na Nyeri wanakumbana na uhaba wa maji baada ya watu wasiojulikana kufanya uharibifu katika kampuni ya maji ya Mutitu siku wa Jumapili na kusababisha hasara ya zaidi ya milioni 2. Inasemekana kuwa kwa wiki chache zilizopita kumekuwepo na migogoro kati ya vikundi viwili kuhusu kampuni hiyo, ambapo baadhi yao wanashutumu usimamizi wa kampuni hiyo. We have a breakdown on our water supply system, and when they visited the forest, they realized they cannot access the intake inside, which is located 5 kilometers inside the forest, and they had to make arrangement with the forest guards to
visit the intake on Monday, very early in the morning, Tuesday. Monday, because this happened on Sunday. On Monday, they were there around 5 o'clock in the morning. And when they visited the intake, they realized a group of people had damaged our pipeline network and the intake. In essence, what this means is a population of 40,000 could not access water service. And there are people of questionable character in the society, the ones who are being used to perpetrate this violence and other acts of unruliness. They are known. And the community has come out strongly. I have received calls from our customers and members of public. They have come here to the office to tell us that action must be taken against those perpetrators. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba inatarajiwa kuwa afueni kwa wakazi na wafanyabiashara wa eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu baada ya serikali ya Gavana Kimani Wamatangi kufanya mabadiliko kwenye saa ya kufanya biashara ili kupeana muda zaidi wa wafanyakazi hao kufanya biashara katika mji huo. Katika mkutano na wachuuzi hao, washikadau mbalimbali waliafikiana kuwa wachuuzi na kurejea kwamba watauza bidhaa zao mjini Thika kuanza mwendo wa saa 12 jioni bila kutatizwa na maafisa wa kaunti hiyo kama ilivyokuwa hapo awali. Tumeridhika. Unajua, kila watu maoni ni tofauti na kila mtu akona ile maoni angependelea sana, maneno yenye angependelea ambiwe ama venye angependelea. Kuna mtu alikuwa anapendelea 5, kuna mtu alikuwa anapendelea 6, kuna watu wa soko wengine walikuwa wanapendelea tupewe 7, but at least governor ametuangalia na akatupea tuseme masaa yenye iko, nitasema kwa hakika masaa yenye ina favor kila mtu. Sasa hizi tunaweza shukuru sana governor juu ya kukuja leo na kuongea na sisi one on one, tunasikizana. Na niseme kwangu mimi nimeridhika kabisa kwa uamuzi wa governor kutusikiza sisi na kusikiza wale wengine wote tulikuwa hatusikizani mpaka tukasikizana. Na tunashukuru sana mpaka President William Ruto juu ya kutuletea gavana mzuri na kutuletea serikali nzuri yenye tunaweza sikizana kabisa kutoka watu wenye wako chini, wenye manyumba na kila mtu. Kitu ya kwanza ninaweza shukuru gavana wetu kwa sababu tumeona ni mtu ambaye ana mipango ambayo ni mipango inaonekana kweli Thika itakuwa bora. Na kitu ingine ambao nimekuja kuobserve, yeye ni mtu wa kusikiza watu kwa sababu vile watu wamekuja hapa, the stakeholders wenyewe wameweza kuwa na one accord ya kwamba vile gavana amesema kuanzia 6 waingie kazini, wameona kweli ni njia moja mwafaka ya kutafuta suluhu. Sababu pia gavana amewaahidi atawatafutia mahali ambapo watafanya kutoka asubuhi hadi jioni ili mtu apate riziki yake. Kwa hivyo kwa njia moja nimeona gavana ni mtu mwenye kutekeleza kazi na utendakazi wake umeanza kuonekana leo. Na mtazamaji, tukitoka kaunti ya Kiambu kwa sasa tunavuka hadi katika maeneo ya Laikipia ambapo gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu amesikitikia kiwango kikubwa cha ukosefu wa fedha na rasilimali za kuongoza kaunti hiyo. Kulingana na Irungu, amewataka wawakilishi wadi wa kaunti hiyo kujukumika ili kuharamisha miswada na maamuzi yaliyofanywa na serikali iliyopita. Irungu ameshikilia kuwa iwapo bunge la kaunti hiyo halitafanya mageuzi mwafaka kama kuharamisha kandarasi za bei ghali zilizotiwa saini na serikali hiyo, huenda utendakazi wake ukalemazwa kwa kiwango kikubwa. This line is that I am committed to fulfill my pre-election promises to the people of Laikipia in terms of bringing services closer to the people. Let me thus inform this August House that I'm already pushing hard for the gazettement of Nyahururu and Nyanyuki urban centers to municipalities in conformity with the Urban Areas and Cities Act number 13 of 2011. Once this quest is accomplished, the towns will be bound to receive extra funding from the national government and other development partners. We will then aim at establishing 24 hours economic hubs which will create more employment for our people. For this to happen, we are soon embarking on rapid sororization of these towns
to make them secure and attractive to investors. Mr. Speaker, in the financial year 2022-2023, this financial year, tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunatupia jicho katika kaunti ya Kakamega ambapo gavana wa Kakamega Fernandes Baraza ameapa kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuongeza mgao wa fedha katika utafiti, kilimo pamoja na kuweka ua katika msitu wa Kakamega ili kuzuia uharibifu ambao umekumba msitu huo ambao ndio msitu pekee wa kuvuta mvua nchini Kenya. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupunguza hatari ya majanga yaliyofanyika katika chuo kikuu cha Masinde Muliro cha sayansi na teknolojia, Baraza alisema mabadiliko ya tabia nchi yataathiri sio tu taifa la Kenya, bali athari hizo zitafikia mataifa yote, na hivyo basi kuna haja ya kutafuta njia za kukabiliana na mabadiliko hayo. Is to do supplementary budget. I've already directed my departments to reorganize the budgets, and in the next 2 weeks we'll be able to be allocating money through a supplementary, and as I've said, more priority will be given on agriculture so that we can improve our food security. And we're also going to partner with Masinde Muliro University and agricultural training college so that at least we can have more research on some of the food items that can be planted in order to increase our food security. I know a lot of focus has been on ASAL counties, but we said even those counties like Kakamega, we are also supposed to be proactive on matters climate change, and more emphasis we are putting on conserving our Kakamega forest, being the only equatorial rainforest in Kenya. So it's important that we conserve our forest. And what we are doing is to partner with UNDP and other stakeholders who are social actors to conserve our forest by doing a lot of fencing. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri, wito umetolewa kwa serikali kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kukabili visa vya dhulma za kijinsia vinavyoripotiwa mara kwa mara nchini. Wazazi kwa upande wao wametakiwa kuwa mstari wa mbele kuripoti visa hivyo pamoja na kutafuta haki watoto wao wanapodhulumiwa. Violet Auma na taarifa hiyo kutoka kaunti Kakamega. When I was in class 4, my father started to defile me. Salome, ambalo sio jina lake halisi, ni mmoja wa mamia ya wasichana waliokolewa na shirika hilo la Transforming Nations mwaka mmoja uliopita. Salome alinajisiwa na kupachikwa mimba na babake mzazi. Defile me since I was in class 4 until class 7. And after some months I get pregnant. So I was rescued and shelter in 2021 when I was pregnant. Hii leo wasimamizi wa shirika la Transforming Nations pamoja na viongozi wa kisiasa wamefika hapa kufungua rasmi jengo hili ambalo wasichana waliodhulumiwa pamoja na watoto yatima watapaita nyumbani. Akizungumza katika hafla ya kufungua rasmi makao hayo ya watoto ya Transforming Nations eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, Seneta Gloria Oruoba amesikitikia idadi kubwa ya visa vya dhulma za kijinsia hususan watoto, huku akidai kuwa wazazi wanahusika pakubwa katika kusuluhisha masuala hayo nyumbani. The one thing that is a really big problem all over this country, not only in Kakamega County, all over, is the abuse of children. Mtoto wako akibakwa ama akifanyikiwa, whether it is sexual harassment or physical harassment, mahali ambapo imefika mnaenda kotini, your child is supposed to be represented by somebody from the Victim Protection Board. Mkurugenzi wa Transforming Nations Mike Resnick amesema wamelazimika kujenga makao hayo ya watoto kufuatia visa vingi vya dhulma vinavyoripotiwa maeneo hayo. When you invest in children, the whole new generation with new mentality will grow up, and they will be able to make an impact and influence the nation and people around them. The reason why we are working in this area, because we like this area. The nature is not too hot, not too humid, so but also, of course, the level of the cases in this county, I was still a little higher from normal percentage in Kenya.
Oroba amesema kuna bodi maalum nchini inayoshughulikia visa kama hivyo, ikiwemo kuwakilisha waathiriwa wa visa vya unajisi na ubakaji mahakamani, kutoa usalama kwa mwathiriwa, pamoja na kuhakikisha kuwa waathiriwa waliokuwa wanafunzi wanarejea shuleni. You have the support of the president through the Women Charter, because some of the promises that were made under the Women Charter actually touch on the safety of our children. They touch on the 100% continuity. Sometimes we have girls who have been raped, who are still in primary school, and they fall out of school because of the pregnancies, the teenage pregnancies. I do believe if we have heart for kids to save lives and give a future, then we can make a proper decision to rescue them and give them the proper good future. So I wish to everyone in Kenya, in government and beside the government officials, to have good heart, open heart for the kids. Violet Auma, TV47, Kakamega. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Kisii ambapo familia moja kutoka Nyamarambe, eneo bunge la Mugirango Kusini katika kaunti ya Kisii, inalilia haki baada ya shamba lao kunyakuliwa. Inadaiwa kwamba mshukiwa mkuu hajulikani na familia hiyo, na tayari ameanza kuuza baadhi ya vipande vya ardhi hiyo kwa watu 18 huku wakiendeleza ujenzi katika eneo hilo. Kulingana na familia hiyo ni kwamba inadaiwa ni watu maarufu wanaoendeleza unyakuzi huo, kwani mmoja wao anafanya ujenzi mwingine wa hoteli karibu na sehemu hiyo. Familia hiyo kwa sasa inataka serikali kuingilia kati na kuokoa shamba lao, kwani tatizo la unyakuzi eneo hilo linaendelea kuwa kawaida. Jamlek Orina ambaye ni kijana wa familia hiyo anasema kwamba hadi sasa hawajapokea haki licha ya kuripoti kisa hicho katika mahakama ya Kisii. Samba kwa Sauli, mimi nasumbuka hapa kwa samba na wachu mchana hapa, hakuna mtu wa kunisaidia hapa, lakini mimi nakimbilia serikali nisaidie. To our surprise, the land was being divided among 18 people, and these people we don't know them. We don't know how they came into that land. The people continued constructing in our land, destroying, and still the case is ongoing. At the far end, almost 450 meters from this place, we have a very big hotel that is being built there. That hotel belongs to one of the people who are in that list of the people that my mother accused of forging the number without her consent. Na omba kama familia serikali ingililia haya maneno, kwa sababu kuna watu wengi isipokuwa sisi ambao wanateseka. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba wakazi wa wadi ndogo ya Keumbu katika kaunti ndogo ya Nyaribari Chache wameibua lalama kuwa kuna njama ya bwenyenye mmoja kunyakua shamba lililotegewa ujenzi wa makafani ya hospitali ya Keumbu level 4, huku wakiutaka usimamizi wa hospitali kuwa makini. Lalama hizi ziliibuka katika mkutano wa kwanza uliofanywa baina ya wawakilishi wadi wa eneo bunge la Nyaribari Chache na usimamizi wa hospitali hiyo kwa lengo la kutathmini huduma za afya katika hospitali hiyo na zahanati zingine eneo hilo ili kuhakikisha wakazi wanapata huduma bora. Pia tumesikia la kwamba kuna jamaa ambaye amegrab shamba la hii hospitali. Tuko na wale ambaye wako na mabu ya hii hospitali. Tungeomba pia gavana atoe amri wakuje waangalie mwenye amegrabu hapo, ambiwe sio hapa, aende kwenye anastahili. Transparency, mambo inaonekana hivi wazi, kila mtu anaona, na tunaomba ya kwamba wale ambao wanafanya hii kazi, please make sure you don't steal the medications. Wacha wananchi wapewe madawa kwa vile wao ndio wagonjwa. Kama alisema wewe usipokuwa mgonjwa mbona unataka kutubia dawa hiyo? Kwa hivyo tushikiliane, to make sure kazi imeendelea vizuri, hakuna shida hapa katikati, kila kitu ifanyike vile inatakikana. We support the government 100%. Naam, kwa sasa mtazamaji, tutavuka hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo kutokana na kutofahamu umuhimu wa kuhudhuria kliniki miongoni mwa kina mama wajawazito katika kaunti ya Bungoma, hali hii imechangia pakubwa vifo vya watoto kabla ya kuzaliwa.
swala ambalo limepelekea baadhi ya vikundi vya vijana kujitokeza kutathmini namna ya kupunguza visa hivyo. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Wanji Sostin atufahamishe mengi zaidi kutoka kaunti ya Bungoma. Wanji Sostin, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, je, ni hatua zipi ambazo zimejitokeza na vijana hawa wamechangia namna gani katika kukabiliana na tatizo hili? Naam, shukrani Kirubi, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa. Bungoma Ramka Network. Bungoma Ramka Network ni kikundi cha vijana ambacho kinashughulikia masuala ya afya ya uzazi na